എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നഗരത്തിലെ ഒരു തിരക്കിട്ട ദിവസത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാലോ? അതിനു മുൻപ് നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ ജില്ലയും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് നഗരത്തിൽ തിരക്കുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. Today morning, I had a busy day in the city. Today morning, I had a busy day in the city. Today morning I had a busy day in the city. ഞാൻ നേരത്തെ ഉണർന്ന് പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. I woke up early and had breakfast. I woke up early and had breakfast. I woke up early and had breakfast. എനിക്ക് 8 മണിക്ക് ഒരു പ്രധാന മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. I had an important meeting at 8 o'clock. I had an important meeting at 8 o'clock. I had an important meeting at 8 o'clock. ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടന്നു. I walked to the bus stop. I walked to the bus stop. I walked to the bus stop. ബസ് നിറയെ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. The bus was full of people. The bus was full of people. The bus was full of people. ഞാനൊരു സീറ്റിനായി കാത്തുനിന്നു. I waited for a seat. I waited for a seat. I waited for a seat. ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്കൊരു സീറ്റ് കിട്ടി. Luckily, I got a seat. Luckily, I got a seat. Luckily, I got a seat. ബസ് വളരെ തിരക്കുള്ള റോഡിലൂടെ നീങ്ങി. The bus moved through a very busy road. The bus moved through a very busy road. The bus moved through a very busy road. നഗരത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ വളരെ ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു. The buildings in the city were very tall. The buildings in the city were very tall. The buildings in the city were very tall. കൃത്യസമയത്ത് ഞാൻ ഓഫീസിലെത്തി. I reached the office on time. I reached the office on time. I reached the office on time. മീറ്റിംഗ് 1 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്നു. The meeting lasted for about an hour. The meeting lasted for about an hour. The meeting lasted for about an hour. മീറ്റിംഗിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു. After the meeting, I met my friend. After the meeting, I met my friend. After the meeting, I met my friend. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി. We went to have lunch together. We went to have lunch together. We went to have lunch together. ഒരു പുതിയ റെസ്റ്റോറന്റ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. We chose a new restaurant. We chose a new restaurant. We chose a new restaurant. ഭക്ഷണം വളരെ രുചികരമായിരുന്നു. The food was very delicious. The food was very delicious. The food was very delicious. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ പോയി. After lunch, we went to a coffee shop. After lunch, we went to a coffee shop. After lunch, we went to a coffee shop. അവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുനേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു. We sat there and talked for a while. We sat there and talked for a while. We sat there and talked for a while. വൈകുന്നേരം ഞാൻ കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗിന് പോയി. In the evening, I went for some shopping. In the evening, I went for some shopping. In the evening, I went for some shopping. എനിക്ക് പുതിയൊരു ഷർട്ട് വാങ്ങണമായിരുന്നു. I wanted to buy a new shirt. I wanted to buy a new shirt. I wanted to buy a new shirt. ഒരു തുണിക്കടയിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങി. I bought it from a clothing store. I bought it from a clothing store. I bought it from a clothing store. രാത്രിയായപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. By night, I returned home. By night, I returned home. By night, I returned home. നഗരത്തിലെ ജീവിതം എപ്പോഴും തിരക്കുള്ളതാണ്. City life is always busy. City life is always busy. City life is always busy. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ തിരക്ക് ഇഷ്ടമാണ്.
But I like this hustle. But I like this hustle. But I like this hustle. അന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. That day I did a lot of things. That day I did a lot of things. That day I did a lot of things. അതൊരു നല്ല ദിവസമായിരുന്നു. It was a good day. It was a good day. It was a good day. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ക്ലാസുകൾ എന്നും കിട്ടുവാനായി നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.